song yangu imehit, mi bado niko Kibera. Song imehit, watu wanaona mimi niko na do, lakini sina kakitu. Famous and broke. So natembea Kibera, ni ule msichana ameimba Kibali. But sikuwahi kuwa na ile haraka. Ati sasa mimi nachezwa, nimekuwa celeb, nafaa kuhama Kibera. Hapana, I waited for God's time. Nilikuwa shanikatia. Kuisha. Okay. Nilikuwa nishaingia box yake, unaona. So akakama akaniambia, tunaweza jaribu tushoot Kibali. But by then na yeye hakukuwa na anything, hana kamera. Bado alikuwa hustler. Kuomoka bado. Unaona. So tukapendana hivyo, unaona. Alafu akafanya video yake, tukatravel na yeye, alikuwa anaenda Kitale kushoot dem mwingine. Na mimi nilikuwa naenda Kitale kuminister kwa church nyingine. So tukatravel na yeye. Hata haikuwa shoot Kibali, akaniambia na feel tufanye hiyo song ya Kibali. Ngo alikuwa anaenda kwa TV. So mimi sikupigiwa simu. Mabeshte zangu wao tulikuwa nao kwa banda, wakaniambia, "Flo, how come haukuji?" Nikawaambia mimi sijapigiwa simu na ni kama nimetolewa wapi kwa hiyo group. So me the next day nilikuwa nisha post mpaka Facebook. Unajua ile kujichocha. We will be live on this TV. You know, I'll be. Kesho yake mimi nilichujwa hapo kitambo sana. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, my guest today is one of the most successful and low-key artists we have in Kenya. From a humble upbringing in Kibra to owning her own house, her story is the true definition of God has plans for you if you wait upon him. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Introduction jamani. Jamani, imekuja. Mambo mami. Poa sana. Introduce kwa Kenya. My name is Florence Andenyi. I'm a wife, I'm a mother, I'm a second born in a family of 7. I'm a daughter to Mr. and Mrs. Lucas Otuho. And I'm so humble to be here today. Mimi ndio niko humble. Watu kongojeni kidogo. Flo, hebu niimbie kale kas hapo Kibali tu, niimbie tu kakitu hapo. Okay. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Naona sifa zikitanda dunia yote. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. I'm just like that song. I think it has touched so many lives in Kenya. So many people, and that was my prayer, Lynn, because nikiingia kwa mziki, all I wanted was God to use me. Sikuwa naingia kwa mziki ati God, I want to be famous, I want to get money, I want to be there on top. Hapana. Niliambia tu Mungu, God, I want these songs to change and touch souls outside there. Na imetouch hata yangu. So thank you so much for even going out and singing songs that resonate na sisi. I'm so humble. I know Tuko fans are dying to know your story. So ebu take us through your story. As I said earlier, my name is Florence Andenyi, born and raised in Kibra slums. So nimelelewa Kibra. Life was not that easy because my dad was a tailor. So yeye alikuwa anashonea watu nguo, alikuwa ana-repair nguo pale Kibera. So tukiwa pale Kibera nimeenda Mbagathi Primary School. Then after that I went to Langata High School. Nashukuru Mungu sana. Wazazi wangu pia walijaribu. Walitaka tusome, tupate hiyo education. Na hata kama my dad alikuwa hana ile job poa sana, alikuwa anafanya hizo tu, alikuwa tailor. Kwa Kiswahili, sijui kwa Kiswahili alikuwa fundi wa nguo. So alijaribu sana kutusomesha na kumake sure tumepata chakula na maisha yetu ilikuwa tu sawa. Najua watu wengi sana wanakujua kutoka kwa ile song yako Kibali, but kabla ya hapo mziki, uliingiaje mziki? Nakumbuka kwanza nilianza mziki nikiwa mdogo sana, venye nimesema nikiwa Sunday school. So mimi nimegrow kama msichana mzuri kabisa cause mamangu alikuwa mkali, hakuna venye ongeza kucheza. So mamangu alikuwa mkali sana. So nimegrow tu ile kwa tule msichana ako straight kabisa, unaona.
So nikaanza kuimba. Kuna rafiki yangu mwingine after nimemaliza form 4 akaniambia, Flo, uko na sauti poa. Nikamwambia but sasa mimi siwezi andika song. Akaniambia, unaweza andika song. Huyo rafiki yangu anaitwa Kiriga. Sijui kama akinisikiza, anaitwa Keirish, alikuwa anaitwa Keirish. Keirish, Kiriga. Na kuna mwingine alikuwa anaitwa Jakababa, alikuwa anaishi High Rise, so tulikuwa tunastay Kibera. So Kiriga akaniambia, Flo, unaweza andika song. Nikamwambia kimi sijui nitaanzaje. Akaniambia come nikushow. So akakam kwetu akanifundisha chorus unaweza andika hivi, alafu verse inakuwa hivi, unaona? Nikamwambia, so mtu anapataje song? Akaniambia, ukizidi kupray utapata nini? God atazidi kukufunulia songs. So nikasema, so nimepata hii song moja, song next time itakamaje? Unaona? Nikafika mahali nikaambia mamangu, mimi naona sitaendelea na muziki cause hakuna mali muziki inanipeleka. Mamangu akaniambia, hapana, jikaze. Nikamwambia, hapana, kuanzia leo mambo ya gospel mimi nimeachana nayo. Nikaacha muziki kabisa. Ikafika mahali nikakuwa mgonjwa. Ile ugonjwa haikuwa inajulikana. Nikaenda hospitali, wanasema hakuna ugonjwa yoyote. But mimi ukiniona nilikuwa so emaciated, nilikuwa nimekonda. So kila mtu alikuwa anaona huyu hata maliza hii mwaka, unaona? So kila mtu alikuwa anasema, msichana mbona amekonda hivi? So watu walikuwa wanajua unaenda tu. Walikuwa wanajua mimi naenda, walikuwa wanaona niko na ukimwi, yakina sikuwa na ukimwi. Watu walikuwa wanaona venye umekonda uko na ukimwi. Walikuwa wanasema niko na ukimwi. So ukipita ni zile za huyu anakufa. So hata mimi mwenyewe nilikuwa lose hope na maisha. Because every time nilikuwa nakaa nasema, Mungu, mimi sijui life yangu inaenda wapi. Nilibaki mimi na Mungu pekee yetu. Wangapi? Wawili. Kwa sababu wazazi wangu hawawezi wakaniponya. Marafiki hawawezi wakanisaidia. Hakuna mtu alikuwa karibu na mimi. So ilibaki ni mimi na Mungu. Nikaambia mamangu, nataka kwenda Katoloni kuomba. Katoloni ulijulia wapi? Rafiki yangu ndo aliniambia ati Flo, kuna place watu wana pray. Nikamuuliza ni wapi? Akaniambia ni Machakos. Nikamwambia siku moja maybe nitaenda kupray. So venye nilikuwa mgonjwa kabisa, hakuna kitu ina happen, hakuna matibabu, wanasema wewe uko sawa. Nikaenda Katoloni. Nakumbuka mamangu alinipea 300 bob. Na kufika Katoloni ilikuwa 150. So nilitoka Kibera na I think ilikuwa 30 bob by then, alafu kufika Tao nikaenda Machakos na 150. Kufika pale Machakos siku hata after kupray siku hata na fare ya kurudi. But nilivofika pale I felt the presence of God. Nikaambia God, mimi nimeingia hapa, najua life yangu haitabaki tena the same. Najua utaponya magonjwa yangu. So I really cried. I fasted for 4 days. Nilililia Mungu like never before. Unajua ile uchungu nilikuwa nayo, hiyo magonjwa, nimegonjeka the whole year. Sina amani, yani kila mtu anaona ni kama life yangu imeisha. Na wanaona uko na ukimwi. Na wanaona niko na ukimwi. So washaanza kukuhesabia. Washaanza kunihesabia. So mimi nilikuwa nimelose hope na hii dunia leo. Kenya nilikuwa naona tu ni kifo peke yake. So nikaenda pale nikaomba. Nikatoka pale kurudi home, Mungu aliniponya kabisa. Ulifika home kama umepona ama ulikaa? Nilifika home kama because kifua ndo ilikuwa inachemka. Kifua ilikuwa inachemka. And then unaona mimi nilivaa tu nguo na kufanya hivi mikono juu. Nilikuwa tu nimevaa nguo tight tu. So kufanya hivi mikono nikasikia kama kifua imegongana. Unaona, nilifeel zile mifupa za kifua so ile kifua ikakuja sijui ikashikana kabisa. But ulifeel kitu huko ndani? Nilifeel kitu huko ndani mpaka nikasikia ni kama heart inataka kutoka. So ilikuwa experience nyingine sijawahi feel tena. But niliweka covenant na Mungu, nikamwambia God, ukiniponya na mimi nitarudi nikuimbie. Unaona, ulikuwa ile place ya aki Mungu ukinitoa kwa hii. Yani God mimi nitakuserve. Yes. So nikaeka covenant, nikamwambia Mungu ukiniponya mimi nitakuserve. So ndo nilienda Katoloni nikaomba. Kurudi home mimi nilifeel difference sijawahi feel. Nikafeel mwili yangu ni kama inaanza kuchange. Hata mamangu akaniambia, "Hey, mbona unakaa umepona?" Nikamwambia ni maombi. So hiyo siku after nimetoka Katoloni
kulikuwa na huyo producer anaitwa Shankiz. Nilikuwa nimeenda studio yake kuimba. Nilikuwa nimeenda kuweka backups, nilikuwa nimeenda kuwekea Joe backups, so Cream Vision. Alafu yule producer akafeel, unaweza imba, una sauti poa. Nikamwambia mimi uimba, lakini sina venye naweza, sina way out. Akaniambia kuja next week. So after prayers, nimetoka prayers, nikaenda studio. Na before niende studio, kulikuwa na jamaa fulani ako majuu anaitwa Rhino. Rhino alinidiscover through YouTube. Tulikuwa tumeenda interview fulani pale Kibera. So after hiyo interview walieka wapi? Walieka YouTube. Na Rhino sijui alikuwa na go through nini, akanidiscover tu, akafeel wow, msichana anaimba kama Angela. Kwa nini nisimsaidie na anatoka Kibera, unaona? Akanitumia email pale kwa hiyo YouTube. Akasema I feel like helping you. So mi kwenda kusoma zile comments, nikaona ile email, nikasema hiyo ni after kutoka prayers. After nimetoka prayers. Nikasoma hiyo comment, nikasema kwani God anajibu maombi aje haraka hivi, unaona? Huyo kijana akasema nataka nikulipie studio. Wow. Na nataka nikufanyie video na nitakuvalisha nguo kila kitu. Sasa hiyo niko Kibera, unaona? Sijammeet hata my husband, sijammeet. So tuka-communicate na yeye, akasema Flo, I don't have anything yenye na feel ati nimekupenda ama nini. I just feel like ni kukusaidia, no strings attached. Yeah, kabisa, mimi na feel nikusaidie. And that is after nimeenda prayers, nimerudi nikaambia God, if you heal me, I will do what? I'll go back and serve you. So God akatuma huyo Destiny Connect. Akaja Kenya, alitoa domob sana. Sikuwa najua kuweka makeup mimi. Alitoa pesa ngapi? I think ilikuwa around 100,000. Wewe. So nikafanya song, nikatoa video. Yani song yako ya kwanza kutoa, a stranger alikulipia. Alinilipia 100,000. Unaona? Simjui honestly. Sijawahi muona. And the guy was a Kikuyu. Unaona? Mimi ni Mluya, hatujawahi meet na hakukuwa na any strings attached. Unaona? Ilikuwa tu ile flow, mimi nataka nikusaidie. So akaniambia kuna rafiki yake anaitwa Didi wa Kelele Takatifu. Akaniambia niko na beshte yangu, nimemwambia after umetoa hiyo song atajaribu kupeleka wapi? Kwa media. So hiyo sijaichezwa kwa media. So mimi na feel leo Mungu amejibu maombi yangu. Tukafanya song kila kitu, akanibaia nguo, akaita demo wa makeup kila kitu. Hiyo time Joe Blessed Joe akakuja akanifanyia video. Tukatoa song ikaanza kuchezwa kwa TV. Hivyo tu polepole, inaitwa Kimbilio. Ukiwatch inaimba kimbilio langu ni Yesu, msaada wangu ni yawe. So hiyo song ikatoka na ikadupoa kidogo tu. Kimbilio langu ni Yesu, msaada wangu ni yawe. Alafu sasa ndio nikaenda studio, nikafanya Kibali. Wow. Shikilie nisianguke baba. Kibali ilikuja, nilipata Kibali after nimego through challenges zingine. Nilikuwa kwa band na kulikuwa na huyo leader wa band, alikuwa na feel ni kama wewe tukienda kila mahali wewe msichukue namba za pastors wakiwaitisha. Unajua pastor akifeel umeimba poa atakuita tena na feel achukue namba, unaona? So yule alikuwa na feel hapana, nikaa wewe ndio unataka kuomoka peke yako. Unaona? So ikafika mahali walikuwa wanafaa kwenda mahali kwa TV. Walikuwa wanaenda kwa TV. So mimi sikupigiwa simu. Mabeshte zangu wao tulikuwa nao kwa banda, wakaniambia Flo, how come haukuji? Nikawaambia mimi sijapigiwa simu na ni kama nimetolewa wapi kwa hiyo group. So me the next day nilikuwa nisha post mpaka Facebook. Unajua ile kujichocha. We will be live on this TV. You know I'll be. Kesho yake mimi nilichujwa hapo kitambo sana. That day it was on Sunday. So walikuwa live kwa hiyo TV. Mimi nilishatolewa
kwa picture kabisa, unaona. So ulikuwa unawa watch kwa TV? So hiyo nililia. Sasa hiyo niko Kibera. I felt it. I really nikaambia God. In fact hiyo ilikuwa Sunday. The next day nilienda prayers tena Katoloni. For 3 days I fasted. Nikaambia Mungu, hata mimi naomba unipatie kibali. Mimi sijakosa anything. I have that passion. Unaona, na feel niko tu na hiyo passion. Alafu pia nilikuwa nimeambia watu wangu wa Facebook ati nitakuwa live kwa TV. Sasa watasema, so watu wakaanza kuniuliza, why are we not seeing you? Yeah. Nikashindwa nitawaambia. Nikawaambia kulikuwa tu na misunderstanding kidogo, singeweza kutokea. But deep down in my heart nilikuwa na feel manze hii si kitu poa. God, you need to do something about my life. I need kibali. Unaona, niliambia tu Mungu, I need that favor in my life. So the next day I went nikaomba Katoloni for 3 days. Na uko Katoloni watu wanalalanga huko ndani? Watu wanalala, kuna rooms, kuna it's like a prayer center. It's a prayer center. Okay. Yeah, so nikarudi pale tena nikaomba for 3 days. Nikatoka huko, producer akanipigia, akaniambia Flo, unaweza come studio? Nikamwambia naweza kuja. Akaniambia sawa, we come. Nikaenda studio. It's kitu fani, sikuwahi andika song ya kibali. For real? Sikuandika hiyo song. So ukaenda studio? Nikaenda studio. Ukaingia kwa mic? Nilikuwa na hasira, nilikuwa na feel hapana. God, you have to do something. I'm tired. You have to do something. Unaona? So hata ile kuimba nilikuwa naimba na hasira na uchungu, unaona. Roho yangu nilikuwa nimejaa na uchungu sana. So producer akaniambia sawa, ingia studio. Ukaingia? Na nikaanza. Sikuandika hiyo wimbo. Nilikuwa tu nasikia tu sauti inakuja inaniambia imba. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Yani nilikuwa na feel, ananiambia una feel uimbe hiyo, namwambia na record hiyo. Na feel stanza nyingine na kama namwambia na record hivi. So kibali, it was never, sikukaa chini nikaandika. That was it. It was that way. Achilia kibali chako ndani yangu. Na home watu wanasemaje? Mama shaona akameenda kamerelease sasa na video ya kibali ilikuja ikakuaje? Sasa video ya kibali ilikuja sasa hiyo kibali ilikama after nilikuwa naenda shoot ya rafiki yangu. That is before kibali. Yes. Naenda shoot ya rafiki yangu. Hatuja meet na huyu mwenye amefanya kibali. Unaona, hatuja meet na yeye bado. So rafiki yangu akaniambia Flo, nataka ukuje uwapie kwa video yangu. Nikamwambia mimi nasikia mimi ni msick, sioni kama nitafanya nini, nitakuja. Akaniambia please Flo, kuja, lazima ufanye nini, ukuje. Kumbe my husband now yeye ndo alikuwa anafaa kushoot hiyo song yao. Okay. So nikaenda nikamit machali watatu. So my husband, huyo chali mwingine, na walikuwa machali watatu. So sasa ile tunashoot, mimi nashanga uchali ananiangaliaje kwa madem wote, naona mimi ndo naangaliwa. Mbona anacheka? Mbona anacheka? Ama si ukweli? So akaniuliza, tukajuana, akaniuliza unaimba? Nikamwambia hata mimi naimba. Nikamsikiza songs zangu, akasema we si muimbaji serious. Nilikuwa nadhani wewe ni muimbaji serious, unaona. So by then nilikuwa nimefanya kibali but iko tu audio. So tukakuja tukakuwa friends, hivyo tu polepole, tukajuana hivyo polepole. And then akakuja akafanya kibali. Akakufanyia video. Akanifanyia video ya kibali. Alikuwa shaanza kukukatia ama ni hii ni kazi tu, ni mziki? Na ulilipa pesa ngapi? Lin, jamani. Sema tu ukweli Flo. Honestly, alikuwa shanikatia. Kuisha. Okay. Nilikuwa nishaingia box yake, unaona. So akakama akaniambia tunaweza jaribu tushoot kibali. But by then na yeye hakukuwa na anything, hana kamera. Bado alikuwa hustler. Kuomoka bado. Unaona. So tukapendana hivyo, unaona. Alafu akafanya video tuka travel na yeye, alikuwa anaenda Kitale kushoot dem mwingine. Na mimi nilikuwa naenda Kitale kuminister kwa church nyingine. So tuka travel na yeye.
hata haikukuwa shoot Kibali, akaniambia na feel tufanye hiyo song ya Kibali. Kai. Tukapata huyo mama alikuwa amekaa hapo kwa hiyo nyumba yake na watoi. Kai. Akaongea na huyo mama akamwambia tulikuwa nataka kufanya kitu, tunaomba kama utaturuhusu. Mara ya kwanza huyo mama akakataa, but mara ya pili akakubali. So ndio tulifanya hiyo Kibali sasa. Kai. Tukafanya hiyo song ya Kibali, akakuja akaedit. Haikutoka poa, tena tukairedo tena. But alikuwa na zile parts za wapi? Uko Kitale. So tukakuja tukairedo tena. Na mkaongeza 1 2 3 aka-release song. Kai. Venye ili release. But venye hiyo song, tukirelease hiyo song, hatukuwa na ile, unajua nilikuwa bado upcoming. Yeah. Nilikuwa bado ndo na come, sijui anybody. So akaniambia, hii song tunai-release. Na nikamwambia, are you sure hii song itachezwa kwa TV? Akaniambia itachezwa. Cause ilikuja ikakuwa na challenge kidogo, akaanza kusema ati hiyo video sio quality, haitaweza kuchezwa kwa TV. So au ni mabeshte fulani walikuwa wanasema. But nikaambia Mungu, mimi sijafanya video ikuwe nzuri lakini najua ile ujumbe iko kwa hiyo song itaweza. Ikiguza tu roho ya mtu, hata mtu mmoja. Hata mimi hivyo ndo nilikuwa nasema. Nikianza kuimba niliambia Mungu, hiyo song mimi sitaki hata ati niende nikuwe famous God. Hii song ikiguza tu hata mtu mmoja, mimi roho yangu nitafeel niko satisfied. So ndio tukatoa hiyo song. Mimi sikujua kama hiyo song inaweza fika hata 1000. Honestly before God. Sikuwa najua. Ukafungua. Tukatoa hiyo song. Chameleon views Chameleon views akakuji. Bado. Tukatoa hiyo song ilika 1 month ndio ikakuwa 500 views. So mimi na feel mimi nikafeel ka song kangu kako 500 views, unaona? So mimi nilikuwa najua the views mob hiyo song inaweza enda maybe ni 5000. Unaona? Cause nilikuwa bado niko pale chini, niko Kibera. So tukatoa song. Kidogo akaanza kupigiwa simu. Manze tunawasikia Mombasa. Tunawasikia sijui Nakuru. Tunawasikia mimi uzuri niliambia God, sitaki fame niingie kwa kichwa. Good. Unaona? So walikuwa wananiambia huku inatokea wapi? Huku. Inatokea huku. Song yangu imehit, mimi bado niko Kibera. Song imehit, watu wanaona mimi niko na do, lakini sina kakitu. Famous and broke. So natembea Kibera, ni ule msichana ameimba Kibali. But sikuwahi kuwa na ile haraka. Ati sasa mimi nachezwa, nimekuwa celeb, nafaa kuhama Kibera. Hapana, I waited for God's time. Nilikaa, nikaambia Mungu, mimi nimeimba song. Ina touch lives za watu. Imekuja imewin Worship Song of the Year Groove Award. Unaona? Milestone. What next? God, what next for me? Sasa hiyo niko Kibera, nikiitwa shows naenda na motorbike. Na sichoki. Saa nyingine tumepanda motorbike, sisi ndio tunaingia show. Umetoka Kibera uko na matope. Sasa nimebeba viatu zingine hapo kando. Ndio nikifika at least ni vitu high zile za matope. Nimefanya leo. So nikaambia God, you need to do something about my life. But sikuchoka. Unaona, song inaplaywa lakini mimi bado niko wapi? Kibera. Imegain 1 million, bado niko wapi? Niko Kibra. So ndo ikafika mahali nimewed 2017. Ndo nimewed. But hizo miaka zote nimekuwa nikiishi Kibera. My husband amekuja akanitoa kwetu Kibera. Guy, sasa turudi tu hapo kwa 2 views. Ikafika 1M. Ikafika 1M. Ikaenda 2M. Ikaenda 3M. 4M. 11 million views. Na bado ukakuwa humble hivi. Who is God? Who is God? Na najua pale katikati lazima watu waanze. Huyu anakopi Angela Chibalon. Huyu anakopi Gloria Muliro. Huyu ulikuwa unakopi nani Flo? Acha nikwambie. Mimi nilianza kuimba before nijue Gloria Muliro. Nilianza kuimba before
Angela ndo amekuwa inspiration kwangu, unaona. But mi napenda Gloria Muliro sana. Cause watu wengi wanasema mnafanana na Gloria Muliro. Ni ukweli. Unaona? So sidhani kama ni ile tu, yani sijui saizi kuna mtu maybe alianza kuimba kama hanijui mimi Florence. Na mnafanya sahi mnikamko the same voice, nini style kila kitu. Siwezi sema ati huyo ati nianza kusema huyo anaimba kama mimi ananikopi, unaona. So mimi nilianza kuimba before hata nijue Glow anaimba, unaona, kwa sababu nilikuwa naendanga New Hope Church, iko hapo Madaraka. After nimetoka hiyo church, Glow pia alikuja akajoin hiyo church, unaona. So mimi nimependa Gloria kama she is my sister. We come from the same village uko Ushago. So siwezi sema ati nilimkopi au kukopi. Lakini bado unamuappreciate na namheshimu sana. Naheshimu wale ambao wametangulia mbele yangu. Na Gloria, kama kuna mtu mimi nampenda ni Gloria Muliro. Nampenda sana na ninamheshimu sana. Ni uongea? Si uongea na Gloria. Hata juzi nimekuwa mgonjwa, Gloria akakuja hospitali kuniona. Pole mami. Pale Kibra ushaomoka, umetoka. Wazazi uliwatoa huko? Guy, unajua nikitoka when I got married, I felt like my mom is still in Kibera. Nimeanza kupata tudo kidogo, unaona. Mimi na my husband. So ikafika mahali tuka join hands with my husband na tukajengea mamangu nyumba Ushago. So she's no longer in Kibera. Ulishatoa familia? Nilishawatoa pale. Okay. Bwanako Flo, mimi napendanga nikikaa hapa nisikie tu story tutamu hivi. Bwanako unamtaja sana. Kwa nini is it important kukuwa na a supportive spouse? It's very important because mimi naona peke yangu singeweza. Na my husband aliponipata, aliona ile talent nilikuwa nayo. So akaona kuna kitu ndani yangu. So badala ya kunikalisha chini aseme sasa wewe you will be a housewife, utakaa hapa, aliona hapana. Huyu msichana kuna kitu ndani yake, unaona. So ile alikuza ile talanta yangu. Mimi nakwambia Lynn, mimi hata saizi nakuanga tu nimekaa na niambia unafaa kuwa unafikiria muziki natoka next. Unaona. So kila time ananiweka on toes. Kila time ameniweka on toes. Na anakusupport kabisa. Ananisupport sana. Nakwambia tukishoot Kibali hakuwa na kamera. Alienda kuomba, nakumbuka alienda kuomba, anaitwa Kaka. Kaka nani? Kaka Reeves. So Kaka ametusaidia sana. Alikuwa anampea kamera, unaona. Anaenda pale anaambia friends wake aki niko na udem, simcheze tu please. Unaona. Wanamwambia we kwenda huko, siku ile huyo dem akipata doa atafanya nini? Atakuacha. Turudi hapo, hebu tusimamie hapo. Nini inakuanga mbaya? Mse amekutoa pahali alafu ukipata do ama kwa siku hizi ni kuomoka unamuacha. Hiyo inakuanga challenge fulani mtu upitia, unaona. Mtu amekusaidia, mtu amekusomesha. Sasa ile ulikuwa pale chini hakuna mtu alikuwa anakuona, unaona. Lakini mimi naweza sema sasa ile umepata huyu mwanaume ambaye amekuosha, amekutengeneza vizuri. Sasa wale wanaume wengine wanaanza kukuona, unaona, wanaanza kuona huyu ni nani? But venye ulikuanga a nobody was seeing you. But saizi huyu amekutengeneza, amekuosha. Ndio sasa wengine wa pesa zaidi kumshinda yeye, wanaanza kukuona. Alafu wewe una feel like huyu hafai, ana do kama yule mwingine. Unaona. So hapo ndo watu ufika wana mess na si poa. Si poa. Najua mnafanya. So yes, ndiye anakushutianga wimbo zako. Ndio. Mkidisagree, nyinyi husotaje disagreement zenyu? Abebu uliweka hii kala, mimi sitaki nguo, vaa hiyo nguo. Mnasotingi aje hizo differences kikazi? Kama nakumbuka nikishoot juzi nimemuona kuna hiyo nguo ya
ya yellow sikuwa nimeipenda, unaona, nilikuwa nimependa ile nguo ya pink. So akaniambia, nikamwambia nguo ya pink ndio itakuwa main. So unaona mimi nampanga na yeye ndio video producer anafaa kunipanga. So ikafika mahali mpaka nikakasirika, yeye akakasirika, tukastop ile shoot. Kila mtu anashangaa what is happening, unaona. So mimi nimekaa kwa gari nimekasirika, namwambia mimi sivai nguo ya yellow. Yeye pia amekaa huko anasema mimi sitakushoot, unaona. So nikakaa 1 hour kwa gari, akanibembeleza, akaniambia basi kuja na hiyo nguo yenye umevaa to shoot. Akaishoot like 5 minutes, akaniambia basi enda utoe uchange. So ndo nika change hiyo ya yellow na tukashoot. So saa nyingine kuna kuangana ile disagreement, but tunakuja tunaisuluhisha as a couple. Na mnaona mko na the same end goal in mind. Kabisa. We, sasa tupe tu tips kidogo Flo, tuakukua in a strong relationship. We kadem, ni nini imekusaidia mmekaa hizo miaka zote pamoja? Unajua si rahisi. Mwanaume anataka kupendwa. Unaona, hata kama mimi naimba, ndio jina yangu ni kubwa kushinda yake, lakini namheshimu kama mume wangu, unaona. Namheshimu na nazidi kumpenda. The only thing mwanaume anataka ni kumpampa na kumpenda na kumuonyesha he is the king, unaona. Yani unamleta karibu kama mwanamke, lazima pia ujue kupika. Ujue kukuwa smart. Mwanaume anataka msichana bibi mwenye amejiweka, ako sawa, na anaona pia huyu bibi si tu mwanamke ambaye ni housewife. Sijasema kuwa housewife ni vibaya, unaona, lakini at least show him that you can do something. Sio kila saa unamwambia hakuna hii. At least show him this is what I can do. Na mimi naweza kuwa na pesa yangu na naweza fanya hivi na hivi. Tunaweza kama pamoja tukafanya hivi na hivi. Wow, amazing. Umetoa muziki mpya. Najua Wakenya wamekusupport kuanza mwanzio mpaka saa hii. Umetupikia nini na nini unaendelea kutupikia? Nimetoa muziki mpya na still bado najua Mungu ataniwezesha, nitazidi kutoa muziki mingi na mingi pia. But last month nimemwona Yesu. It's my new song, iko 2 months saizi. Wakenya wamereceive aje? Wamereceive vizuri, wameipenda. Na mimi nawaambia jamani, wazidi kuwatch muziki yangu. Wazidi kuwatch. Wataenda hapo, usicheze na wangu, wataenda hapo. Mimi nawapenda sana, yani wazidi kuwatch muziki yangu. Waende wa subscribe YouTube, wajaribu kusubscribe, at least na mimi niko na subscribers wengi. Hiyo hata watu wangu watuko, si mnajua venye si ufanya, kimbieni wakimbie hapo wa subscribe na waseme tuko imewatuma hapo. Wachezangi by the way, hawachezangi. Nimemuona Yesu akitenda, nimemuona Baba. Una handling aje challenges zako as an artist? As an artist, mi saa zingine unapata challenges zinakuwa mingi. Kama vile nimekwambia, nikianza sikuwa na pesa, lakini niliomba Mungu, akakuja akafungua milango. Akafungua milango. Unaona, nikianza sikuwa najua mtu wote kwa media, lakini niliomba Mungu. Na muziki yangu tu peke yake ndio ilijitambulisha. Unajua watu wengi hata wanijui, wanajua muziki. Hiyo ni ukweli. Hata mimi sitadanganya, nilijua muziki kabla ya sura. Unijue. So hata nikitembea nje watu wengi wanajua muziki sana kushinda yule ambaye alimba. Kwa sababu niliambia Mungu nisiwe na kiburi ndani yangu, unitumie, unaona. So kuna kuwa na challenges zinakuwa mingi, lakini tukiwa na Mungu tuna overcome. Mna overcome. Wewe umekaa sana kwa hii industry yetu ya gospel, lakini saa hii kuna vitu ziko 50-50 kwa hii industry. Watu ni kama wafurahii hii gospel industry yetu sana. Inasema watu wamejichanganya. Wewe unaiona aje? Sijui kama watu wamejichanganya, lakini kuna wale watumishi ambao wanamtumikia Mungu kwa roho na kweli, na wanafanya muziki, unaona. Huwezi sema Eunice Njeri amejichanganya. Huwezi sema wakina Masika, wakina Glow wamejichanganya, unaona.
kwa sababu wao wanafanya mziki ambao wanajua what they want. Akina Wanajua Kambua. why they kina Kambua, why they are serving God. Unaona? So I think wale ambao wamejichanganya ni wale ambao wanataka fame na wanataka pesa na wanataka kukuwa na hizo scandals mingi. Unaona? But kama unajua mimi niko kwa hii ministry, nataka kutumikia Mungu na nataka kuwin zile souls ambazo zimepotea. Utajua why God amekuita. Yeah. Okay. Unajua jani yako ni very inspirational. Kutoka Kibra mpaka hapa. Niambie watu tuko kwa nyumba yako by the way. kutoka Kibra mpaka hapa kuna tusichana twingine hata si wasichana, watu mse anajaribu kufuata yake lakini hana hiyo faith na hana hiyo strength, hana hiyo courage. Ungetaka kuambiaje? Ningetaka kuambia yule youth ambaye yuko kwa Islam, sio Kibera tu peke yake. Unaona? Life yako itadetermine na wewe mwenyewe. Unaona? Ukiwa focused ujue this is what I want to do. Na ukipenda Mungu kila wakati. Kwa sababu ukienda vichorochoro, utumie madawa za kulevya, hazitakusaidia. Always focus on God, because the Bible says seek first the kingdom of God and his righteousness and the rest shall be added unto you. Let us seek God kwanza. Najua uko pale kwa Islam unataka kuwa kama yule artist ambaye yuko pale juu. Au kufika pale kwa sababu aliamka tu siku moja na akafika pale. Imemchukua muda. Kuna mtu yuko pale anasema mimi nataka kukua artist ama nataka kuwa mtu fulani. Naambianga msanii usingoje ati unataka kwenda kutoa wimbo ndio ukue famous. Anzia church kwenu. Lead praise and worship. Ingia kwa praise and worship. Worship pale, through worship pale ndio Mungu atafanya nini? Atafungua mbingu na atasema now it is your time to go outside, ubariki wale watu wengine wa nje. Good. Yeah, so God's time is always the best. Usikufe moyo. Wait for God's time, work hard. Hakuna kitu inakujanga on a silver. Na hakuna shortcut. Useme ati nitaamka ati nangoja mamilioni zinianguke. Mimi nilikuwa nafikiria nilikuwa naona nikikaa pale Kibera siku moja mzungu atakuja anipatie mamilioni. So hakuna kitu kamtu on a silver. You need to work hard for you to get that 1 million. Yeah. You need to work hard for you to get that 100,000. You just need to work hard. Yeah. Na watu waendelee kukuwa na imani. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anabariki. Na mkono wake sio mfupi. Na sikio lake si ati halisikii. Unaona? Mungu anatusikia kila wakati tunapoomba. Ukiwa tuna imani na utie bidii, pole pole tu Mungu atakuinua. Yeah. Ai mami, sawa. Hebu tufungie hii show sasa na kavas kutoka kwa wimbo wako wowote. Wowote. Yes. Jina Yesu, jina lako lagusa moyo. Jina Yesu, jina lako laponya magonjwa. Jina lako Yesu, Baba, jina lako lagusa moyo wangu. Jina Yesu, jina lako laponya magonjwa. Amen. Amen. Aki nimefeel poa kukaa hapa. Nimefeel poa. Uko na maneno ya mwisho kwa watu wetu watuko? Niko na maneno ya mwisho nataka kuambia. Na pia uambie watu wanaweza kupata wapi mtandaoni. Wanaweza nipata Facebook Florence Andenyi Kibali. Wanaweza like page yangu Florence Andenyi. Wanaweza Twitter ama ni Instagram Florence Andenyi. Alafu pia YouTube wanaweza watch music yangu. Wanaweza subscribe to our YouTube channel.
na wakinipa support mimi nitawaombea sana Sana, sana, sana. Mungu awabariki na nawapenda sana. Amina. Watu wangu watuko mmesikia. Sasa tukimbia hapo kwa YouTube, to like, to comment, to share, subscribe please kwa hiyo page na pia msupport muziki wake. Najua she's not a stranger. Watu wengi mnamjua. For me, I felt like it's amazing to host you today on this show. Nasikia nika bucket list tick. Bucket list yangu tick. Yes. And thank you so much for having us. Guys, thank you so much also for always watching and supporting our work. We do not take your support for granted, and may God bless you. Till next time, my name is Lynn Ngugi.